Introduce yourselves, and then we'll begin to eat. Okay? Да, пожалуйста, представьтесь, и мы пойдем кушать. So, thank you very much for the meeting. Sure. And I would like to introduce our delegation. So, my name is Sergey Gluev. I'm head of interparliamentary group between U.S. Congress, between American Congress and Ukrainian Parliament. And today we have quite a big delegation concerning shale gas production and, let's say, cooperation between Ukrainian energy sector and American energy sector. So I would like to introduce on right hand, it's Mr. Sergey Yermilov. He is former Minister of Energy of Ukraine. Second, it's my colleague from Ukrainian Parliament, but before he used to be 3 times Minister of Agriculture and Vice Prime Minister of Ukraine. Now he is one of the leader fraction Batkivshchina in Ukrainian Parliament. Kirilenko Ivan. Tatiana Timochka. She's head of All Ukrainian Environmental League. Savitsky Valentin, the chairman of the Public Council under the Minister of Ecology of Ukraine. Sashko Alexander, he is Vice Minister of Ecology of Ukraine. Padelko Alexei, he is first deputy head of the State Service of Geology and Mineral Resources of Ukraine. My colleague from Ukrainian Parliament, he represents another one politician group in Ukrainian Parliament, it's Udar. At the same time, he is first deputy of chairman of Agriculture Committee of Ukrainian Parliament. My assistant, Ina Mayevska. Mr. Rob van der Water, he is advisor to the Prime Minister of Ukraine. So I think maybe Minnesota, the head of the Washington Office of Director of Public Affairs, Mike McSherry, Andrew Wright, are my colleagues who work here, and we're advising. I'm glad to be with you. So thank you for having us here. And I didn't introduce a few of our folks. Welcome. Jim McDonald. Jim McDonald. Я представлю некоторых наших товарищей. Board member for 19 years of our chamber. Он член совета нашей торговой палаты. Terry Caldwell, and he is Terry Caldwell. He is the marketing director for the chamber. Маркетинговый директор торговой палаты. I got a mental block all of a sudden. Jay Taylor. Jay Taylor is from the insurance business and on our committees. Okay. Он занимается страховочным бизнесом и также в нашем комитете находится. Andy Schrader is a township supervisor for the area, very instrumental in the shale regulations. Welcome to our township. Он супервайзер этого местечка, скажем, где мы находимся. Это он более, скажем, работает на полях, не в офисе. Frank Ludwin is also a supervisor this year. Он также супервайзер. Same position. Okay. So it's more practical, right? Yes, more practical. So at this point, we'd like to adjourn and have some food. I worked all night cooking. А сейчас, пожалуйста, угощайтесь. Он говорит, я целую ночь готовил для вас, так что. Okay, let's go. thank you very much. Okay, what I'm going to show you is a very quick slideshow that was just produced yesterday, in fact, of all the recent developments in Southpointe. Я вам покажу сейчас быструю презентацию, которая была вчера скомпонована. Давайте долго. Okay. You can take it slow because we are drinking tea, not in a hurry anywhere. Cool. Our organization is 19 years old. Наша организация 19 лет.
And we have 600 members, 600 членов в нашей организации. 5,100 on our email accounts. И 5100 человек, значит, получает нашу электронную газету, электронную рассылку. In addition to that, we're partners with Tushar, and they have a very large organization that promotes and collects data about the energy business in the three-state area. Также мы работаем с Тушаром, который собирает всю информацию о как пластовое бурение, вот это не пластовое, Shale. Shale это сланцевое. Сланцевое бурение. And you met these people. We'll skip this slide, okay? And we don't have, I just covered that. We are located in one of the largest shale reserves, which is just outside of Pittsburgh, and these are all of the shale reserves that are in the United States. So you can see. Мы находимся в одном из самых больших газовых бассейнов, вот, и вот я вам показываю сейчас на карте другие такие залежи сланцевого газа. Okay. What we're going to focus on, Pittsburgh has 6 areas that have developed very well. Our growth has been extremely good. В Питтсбурге 6 районов очень хорошо развиваются, и у нас наблюдается очень позитивный рост. And you may want to list them if you want. Medical. Не региона, он сказал, что отраслей. Okay. Сейчас. Yeah. Okay. The data is from EMSI company, and it comes from our government, so all the information has been collected for EMSI 2012. это компания, значит, которая собирает информацию о росте, скажем, региона, и эта вся информация поступает от государственного уровня, так что она есть точная. Вот, значит, вот 6 отраслей, которые у нас развиваются. Первое – это производство. Второе – финансы и услуги по бизнесу. Третье – энергетические ресурсы. Четвертое – IT – это компьютеры и коммуникационные технологии. Пятое – это здравоохранение и наука о здоровье. И шестое – это, значит, магазинная сеть и отели. So we have $1 billion that is invested annually in research and development in energy in this region only, just in the Pittsburgh area. Okay. В Питтсбурге более $1 миллиарда инвестировано в развитие энергетических ресурсов каждый год, годично. We have 50,000 people employed in the energy sector. И 50 тысяч человек заняты на рабочих местах в секторе энергетических ресурсов. And that generates $19 billion in gross regional product, which is 16% of our regional economy. 19 billion in gross, right? Yes. И это производит 19 миллиардов валового продукта. Okay. This is the average income of a person in the energy business. And you can, if you want, you can Средние заработные зарплаты в бизнесе энергетических ресурсов. Значит, вот первый это 102 374 в год. Это общая цифра. И дальше уже специфика идет. Extraction, what would be that? Like drilling? Drilling. Значит, люди, которые работают непосредственно в бурильном бизнесе, средняя зарплата 103 309 в год. Supply chain average. Pipe. Это те, которые поставляют трубы, газопроводные трубы, 80 и обслуживают. And they service them as well? They service Yes, them? service. Обслуживают газопровод. 87
тысяч, практически 88 тысяч в год. Generation average earning per job. That includes upper management, that's why the numbers are. Менеджмент и уже такие более административные позиции 134 тысячи $145 в год. This is 2.5 to 3 times higher than average incomes. The energy business is almost double income level per capita. I don't know if you want to mention that. The average person makes 35 to 40,000 a year. Это более чем в 2 раза выше, чем средняя заработная плата in the region? Yes. В регионе. We won't go into detail, but these are some of the companies and the number of people they employ. Particularly Conso Energy employs 3,500 alone. Он называет некоторые примеры основных работодателей. К примеру, например, Консол, энергетические ресурсы, трудоустраивает 3500 людей. Вот первая Westinghouse, вы, наверное, все знаете, 5600. That's the 50,000 jobs if you add that up. Okay. And then it's broken down by the types of jobs and what they are, but we don't need this slide. You don't have to comment on that, I don't think. So this developed Southpointe, which is the area where all of these companies have moved to, the corporate headquarters of most of these companies. Southpointe was before they moved? Or, yeah? Southpointe's been here for 19 years. Okay, it's a 900-acre park. Southpointe уже, скажем, не разработан, застроен 19 лет тому назад. Вот это 900 акров, сам парк или зона Southpointe занимает 900 акров, где находятся 290 компаний. Это как бизнес-парк, что это? Да. Кластер. So it's like a business park, right? Yes. Yes. Business park, and this is the breakdown of the businesses that are here. It started out way before the energy business came, 10 years before. И этот бизнес-парк начался, мы начали застраивать задолго до того, как компании энергетических ресурсов начали здесь свои тоже открывать офисы. It was originally medical, cellular towers, lodging, В самом then the начале, energy кто здесь companies был, came значит, это in. медицинские, потом мобильные связи, компании мобильных связей, потом рестораны и отели. These are the companies that have moved in the last 7 years. А за последние 7 лет, вот он показывает компании, которые здесь открыли свои офисы. You want to go over them? Yeah. Leasing, it's, are we talking about leasing land or leasing? Leasing land. Land leasers. Leasing, это значит аренда земли, компании по аренде земли. Drilling – это компании по бурению. Abstractors – это референты. Researching land surveys. Abstractor, они делают исследования самой земли. Research of the land. Yeah. Research land right-of-ways and the legal aspects. Право, кто имеет право, скажем, на эту землю. В общем, они делают, наверное, всю работу документальную. Да. Инженеры, транспорт, финансы, юридические фирмы, медицинские, автомобили, отели, рестораны, гольф-клуб, наш большой этот каток, где пингвины тренируются, и фитнес-центры. Два. We also have is very environmentally friendly golf club. Мы экологически, в общем, направленный парк. У нас есть гольф-клуб. Ice rink. Каток. These are some of the companies that have just moved in the last 5 years. You can see the names on the left. Это за последние 5 лет компании, которые открыли здесь свои офисы. Например, Marathon Oil. All 80% gas oil companies. 80% это компании по добыче газа и нефти. More. All right. Now, because of the energy business, we doubled the size of the park in 5 years, and the rest of the slides are the new phase 2, Southpointe 2. Ввиду роста за последние 5 лет под влиянием этих газонефтевых компаний мы в 2 раза увеличили объем нашего парка. These are some of the buildings. Also, we've added almost 1,700 homes among the golf course, in the golf course. Okay.
Мы построили 1700 частных домов вокруг этого парка, вот, с видом на гольф, на поле гольфа. Do you play golf? Do you play golf? They asking. I live on the golf course, but I don't play golf. Он говорит, я живу прямо на поле для гольфа, но я не играю. I collect golf balls in my backyard. Я их собираю, эти мячики для гольфа. Don't have time. У меня нет времени. Also, we have a new park going in because of the economy of energy. We're able to have a park put in. This is the park, which Actual is park, like recreational park. Также мы, ввиду нашей роста экономики, что мы могли себе позволить, мы открыли еще один парк, настоящий парк для отдыха. That's the new groundbreaking for the park. That's the Вот park вы area. видите, как бы земля, которая предназначена под парк. It will tie into the Montour Trail, a national bike riding trail. У нас есть такая национальная дорожка велосипедная, и мы свяжем этот парк с этой национальной, то есть можно ехать, как говорится, с одного штата в другой. Вот. Монтур называется, Монтур дорога. 47. I am clicking on the left. 47 miles? So, Tied into the Great Delegates Passage, so you can go all the way to DC. I'll just move it. ну, это Монтур дорога, она переходит еще в другую дорогу, но сама Монтур 47 миль. These are the new homes that are going in. Это новые дома, которые строятся. That's the park. There's another area. This is just touching on industrial park. Is another 1,200 homes. And then what's the grand С другой total of стороны, homes? еще 1200 домов, он говорит, строятся. То есть он хочет сказать, что развитие идет полным ходом со времени того, как нефтегазовые компании открыли здесь офис. Andy has a total number. These are just the developments in Southpointe, but the whole township has 13 housing developments going on right now. 13,000? 13 developments. 13 After times about development. 200. Он говорит, это мы только о Southpointe говорим, об этой местности, но вообще весь район, где-то 13 различных строительных объектов сейчас для частного, 2,000-3,000 homes. частного будівництва, строительства. It really is, the tax base is working out good. We've been able to balance our budget every year. So without taxes involving- are lower here, right? What's that? Taxes Lower. are lower here? The- 30% lower than Pittsburgh.